Hello everyone, welcome back to CNA, the daily newspaper analysis. Today is 10th of November. These are my working experience. You may go through it. For the new viewers, I would like to inform you that you can join our WhatsApp group and or our Telegram channel to avail the PDF. I'd also like to inform about our IGP program. So we are going on full swing with it. So if you are interested or if anyone that you know is interested, they may go through our registration process, which is completely free. So please, for our assistance, you can kindly contact our given number. These are the topics that we are going to discuss today. So the first topic is India's Energy Conservation Building Codes 2017. Okay, so India's Energy Conservation Building Code kele amar newsot ase. So the reason is what? The IEA, the International Energy Agency, they have praised or admired, we can say admired, India for its code, for building code, which is also known as ECBC. So ECBC jodi ami sao 2007 or pora asile, but it 2017 or code hoy, that is very much appreciated by IEA in its World Energy Outlook 2023 report. So IEA, what do you know about IEA? So it was established in 1974. So যেতিয়া নেকি oil crisis হৈছিলে, যেতিয়া নেকি 1973 oil crisis হৈছিলে, সকলোৱে জানে চাগে, সেইটো সময়ত আৰব ইজৰাইলি war চলি আছিলে। So সেইটো response হতে IEA আমাৰ এটা response এটা দিছিলে about providing or collaborating with various governments and industry to shape a secure and sustainable energy future. So IEA কামবিলাক কি আছে হিয়তে provide কৰে about the policies, okay, policy recommendations দিয়ে, analysis কৰে and data বোৰ হিয়তে provide কৰে on the global energy sector. Here are some of the reports যিখিনি তোমালোকৰ prelims কাৰণে important হয়: World Energy Outlook, Oil Market Report and World Energy Employment Report. Now let's study about the code. So আমাৰ যেটো ECBC code আছে হেতু কথা যদি আমি চাও, so it was first released in 2007 by the Ministry of Powers Bureau of Energy, BEE বুলি কয়, Powers Bureau of Energy Efficiency, and updated in 2017. So till date 23 states have notified rules for ECBC compliance, while Maharashtra and Gujarat here still rules বিলাক here drafting কৰি আছে. So ECBC it sets the minimum energy standards for commercial buildings, aiming for energy savings of 25 to 50%. Moving on. So কোনখিনি জায়গাত applicable হ'ব ECBC code বিলাক? It is applicable for both the new buildings and the retrofitting buildings as well. So যিখিনি আমাৰ পুৰণি building হওক বা নতুন building হওক, সবৰে কাৰণে এটো applicable হয়. It also assigns tags like ECBC, ECBC Plus, and Super ECBC. ECBC বুলি ক'লে at least 25% or more যেতিয়া নেকি energy savings থাকিব, ECBC হ'ব. ECBC Plus is for 35% or more in energy savings, and Super ECBC বুলি কোৱা যাব যেতিয়া নেকি 50% plus energy savings হ'ব. So therefore we can say that ECBC is crucial as buildings in India account for 30% of the total electricity consumption, and it is expected to reach 50% by 2042. So that's why codes are very, very important. Moving on, where do the states stand in the ECBC implementation? So ECBC has notified already 15 out of 28 states. Okay, 15 out of 28 states jodi ami sao, 23 out of total 28 states, but only 15 he notify korise hetor rules bila uliaise. Okay, like UP, Punjab, Karnataka, etc. Are 5 states like autonomous mention kislo about Gujarat and Maharashtra hiote etialoke notify kora nai. They are yet to notify the ECBC rules. Apart from that, jodi ami sao, eta index eta ase which is known as the State Energy Efficiency Index. So এই ইনডেক্সটোৰ মতে যদি আমি চাওঁ, কৰ্ণাটকাৰ আটাইতকৈ বেষ্ট স্কোৰিং আছে, টপ মোস্টত আছে, আৰু লোৱেষ্ট স্কোৰ কোনে একুৱায়াৰ কৰিছে, that is Bihar. So Bihar having the lowest score of only 0.5 points. Way forward যদি আমি চাওঁ,
So recognition by IEA. So the IEA acknowledges India's status as one of the few developing countries with building codes for commercial and residential buildings. So not only for commercial but residential buildings are karano amar yate codes lur ase. Now highlight korise amar IEA highlight korise amar India is step 2 that yar jetu potential ase that is very significant for energy savings. Also in 2022 India passed the Energy Conservation Act. Energy Conservation Act actually to amendment kora goisile jot niki transitioning eta phase ami dekhibo pao into the energy conservation and sustainability building code. Moving on. So that was our first topic, first news of the day. So yate amar dia goise model question eta dia goise prelims agare apnalokor khubida hobo. Moving on to the next news. So this is again related to environment ecology. So agor to amar hetu logote related asile. Also science and technology kotha apnaloke tate bhabibo pare. No, yate koise about the second news is about the 8-point plan. Okay, 8-point plan. So GRAP. So GRAP eta action plan bonaise. Action plan to game 8-point plan boli koiso because that 8 points ase. Okay, so GRAP already eতিয়ালৈকে 3টা stage ওলাই থৈছিলে আৰু এতিয়া 4 নম্বৰ যেটো stage আছে 4 নম্বৰ stage ৰ part হয় the 8-point action plan. Now the Commission for Air Quality Management in the NCR region has issued an 8-point action plan aligning with the stage 4 of the GRAP full form Graded Response Action Plan to prevent further decline in air quality in the Delhi NCR region. So apnaloke kholiba paise sage that air quality bahut beya hoy gise etu karone eventually schools eta jo bondho kori dise. Okay, so that is the thing. Aru GRAP kotha jodi ami sao tetia hole it was notified by the Ministry of MOEFCC. Okay, full form sabo gole Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, aru ketia amar GRAP to hoisile in 2017. So since 2017 ikhini GRAP or kaam korise hote monitor kori ase about the air quality etc. Moving on about the 8 action plan jodi ami saw detail 8 action plan ot ki ase there is like prohibiting the truck traffic into Delhi. So entry of truck traffic to amar bondho korise entry bondho korise. Apart from that restrictions ase for the LCVs boli kole light commercial vehicles, then the MGVs, the medium goods vehicles and the heavy goods vehicles HGVs. Okay, apart from that aru prohibition bilak kora goise on construction and demolition sites. Moving on aru kisiman changes ana goise like jekini physical classes ase physical classes class 6 or pora 9 or loke jekini physical classes ase hekini hote online mode transfer kori dibo koise aru class 11 or class 2 hote online mode le transfer koribole koise transition koribole koise. So class 10 and 12 or jekini classes ase hekini jodi physical classes hoi thake conduct hoi thake he hisabe so hetu he hisabe jabo dise but class 6 to 9 and then again class 11 hotok online mode le transfer koribole koise. Apart from that amar jekini offices ase public office ho ba private office ho ba municipal offices ho tate allow koise about the 50% capacity. So ultimately pollution jor pora hoi ase like to juntu point of pollution ase sob hote bondho koribole try korise. So jehetu manhue besike pollution kore noy jano so gotike manhore bahar ulwa capacity bahar ulwa reasons bur komai dise. Apart from that work from home protocols bilak dia goise so hekhini hisabe kambur agborabole dise without having a major impact in our economy. Apart from that closure of educational institutions, non-essential commercial activities etc. So yate picture dia goise apnaloke ebar sai lo pare stage 1 stage 2 stage 3 and stage 4 okay. Now let's have a look at the main causes of air pollution in Delhi NCR region. So one of the most important cause is stubble burning. So apnaloke itimodhe hokole jane about stubble burning. So stubble burning is definitely the most important reason and the most major reason boli kobo pari. So jekhini states ase like Punjab, Haryana, UP he hibror pora jekhini stubble burn kora karone jekhini acid smoke jekhini ahe hekhini Delhi hoa air pollution or upor eta bahut dangor heter contribution ase.
Even though stubble burning আজিকালি কমি গৈছে, but still যদি আমি চাওঁ, আমি যদি ডাটা চাওঁ, নম্বৰ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে about 25% of Delhi's air pollution stubble burning ৰ কাৰণে হয়। Also, yet a few lines about the SUFFER, okay, which means the system of air quality and weather forecasting and research. So, SUFFER or bahut kini role ase, bahut important role ase to provide location-specific information on air quality in real time. So, SUFFER kisiman amak data diye, how data bilakor pora jodi ami sao, tetiahole ami gom pao that vehicle emission is also one reason jitur karone amar Delhiত air pollution hoi thake। So vehicle emission karne বা transport sector যেটো আছে তাৰ পৰা যদি আমি চাওঁ particulate matter 2.5 or emission আটাইতকে বেছি হয়। Apart from that, industrial emission আছে, waste burning and landfills আছে। এটা example এটাও দিয়া আছে about the Ghajipur landfill site। Apart from that, there are also other geographical and meteorological factors like বৰষুণ কম হোৱাটো। So minimal rainfall হয়, আমি জানো that during the winter days আমাৰ ইয়াতে বৰষুণ কমি যায়। So বৰষুণ কমি যোৱাৰ কাৰণেও কি হয়, air pollution or air quality to improve নহয়। Apart from that, government কেনে ধৰণৰ initiative লৈছে, like SUFFER কথাটো আপোনালোকে গম পালে, air quality index এটা আছে, okay, reducing vehicle pollution, then using the electric vehicles, etc. Then apart from that, yate again repeat ase for the push for the electric vehicles. So আজিকালি গম পাইছে যেটো আপোনালোকে ডিজেল হোক বা পেট্ৰল হোক তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে গাড়ী কিনিব লয় তেতিয়াহলে তাতে ট্যাক্স বেছি। আজিকালি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ গাড়ী কিনিব গলে তাতে ট্যাক্সটো কম। Apart from that, odd even policy, so he corona বা আমাৰ কোভিড টাইমছৰ পৰা আপোনালোকে পলিচিটো পাই আছে odd even policy, that odd number বিলাক বা even number বিলাকে alternative daysত সিহঁতে গাড়ী চলাব পাৰিব। Apart from that, the turbo happy seeder THS machine, okay, the turbo happy seeder THS machine, etu machine kothao ami gom paisu। Apart from that, the national air quality monitoring program ase, etu holo amar karone important eta step by initiative hoy jento government e loise। So yate eta mains or kotha question o dia ase, so 2021 eta ahisile, so please apnaloke attempt koriba answer to, prelims or karone eta dia ase। Okay, let's move on to our third news of the day, India-Ethiopia bilateral relation. So recently আমি গম পাইছো that India আৰু Ethiopia মাজত এটা collaboration হোৱাৰ কথা, that আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো UPI আছে আৰু Ethiopia যেটো H switch আছে, হিও দুটা এখিনি collaborate কৰি পেলাই দুটাৰে যাতে নেকি benefits হওক সেই হিচাপে আগবাঢ়িবলৈ গৈছে। Okay, চলো তো চাও এটো নিউজৰ কথা আমি চাও। So সেই হিচাপে যদি আমি চাও তেতিয়াহলে India and Ethiopia are collaborating on digital payment solutions using India's UPI interface and Ethiopia's APSC. So a collaboration to mainly kihot focus koribo on health, pharmaceuticals, automobiles, textiles, infrastructure projects, food and agro processing at the 6th session of the India-Ethiopia Joint Trade Committee. Okay, so this is very important. Apnalage monot rakhiba data kini, like it is the 6th commission, okay, 6th session of the India-Ethiopia Joint Trade Committee. Ketia hoisile November 6 to 7, okay, quote hoisile in Addis Ababa। The relation between the two countries, Ethiopia and India kotha jodi ami sa, bahut agor prai hotor amar majot trade and all choli ase, like amar India silk, spices hebur export kore aru gold, ivory ityadi Ethiopia kore। Okay, so particularly agor pra jodi ami sao eta port or kotha eta koa goise Adulis port, in the port of Adulis, ancient port hai port of Adulis aji tarikot Eritrea naমৰ যেটো country আছে তাতে আপোনালোকে পাবহি। Now diplomatic relation আমাৰ তাৰ লগত বহুত আগৰ পৰা চলি আছে, and specifically Ethiopia আৰু India মাজত যদি diplomatic relation ন কথা আমি চাওঁ তেতিয়াহলে Sadarsan Singhৰ কথা আহি পৰে। Okay, so why? Because he was the first ambassador যোনে নেকি আমাৰ Eritrea আৰু তেখেতৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত বহুত ভাল এটা ৰিলেশনশিপ গঢ়ি তুলিবলৈ সহায় কৰিছিল। Moving on, আৰু যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়া ইথিওপিয়া যদি আমি বাইলেটাৰেল ৰিলেশনৰ কথা চাওঁ তেতিয়াহলে ইণ্ডিয়া আৰু ইথিওপিয়া সদায় এটা ভাল ষ্ট্ৰং এটা ট্ৰেড ৰিলেশন অলৰেডি আছে আৰু ব্যালেন্স ট্ৰেড এটা আছে বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে, যেহেতু আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহলে about 1.8 billion, okay, India stood at USD 1.8 billion in 2021, out of which Ethiopia's exports were about USD 75.13 million. Okay,
So more or less যদি আমি চাও এটা ভাল এটা bilateral trade চলি আছে আৰু কেনে ধৰণৰ products বিলাক আছে like iron and steel products, drugs, pharmaceuticals, machinery, etc. Okay, other imports বিলাক যদি চাও আমাৰ ইন্ডিয়াৰ কাৰণে from Ethiopia are pulses, then precious and semi precious stones, okay, like diamond and all সেইখিনিও আমি import কৰো. Now investment plans. Now this is the most important part for your exam point of view. So investment plans বিলাক আমাৰ এটা কেনে ধৰণৰ investment plan আছে সেইখিনি যদি আমি চাও তেতিয়া হলে the bilateral investment promotion and protection agreement was signed in 2007 but has not been operationalized. Okay, so this first point is very important. So আপোনালোকে হেতু evaluate কৰিব পাৰে, criticize কৰিব পাৰে, আপোনালোকে critically evaluate কৰি পেলাই এটা এই লাইনটোৰ ওপৰতে এটা আনসাৰ লিখি পেলাই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবলৈ পাৰে. Okay, now a joint business council was established in 1997 between FICCI/ASSOCHAM. Okay, so I want you guys to comment down to your full form কি হয় আপোনালোকে জানে নিশ্চয় জানে but complicated বুলি নহয় just write it down in the comment box. And the Ethiopian Chamber of Commerce 1997. Okay, now apart from that, double taxation avoidance agreement. So double taxation is also a very important point. Okay, so economics point of view it is very important right apnaloke janibo lage what is double taxation. So if you know then write it down in the comment box. Now Indian companies jodi ami sao they are in the top 3 foreign investors in Ethiopia. Top 3 foreign investors hoy are approximately 75,000 ta manuhok Ethiopia employment diase. Okay, so apart from that there are about 650 Indian companies. আৰু হতৰ টোটাল যদি আমি লামসাম চাও তেতিয়া হলে কিমান হতৰ বাজেট হয় that is around $5 billion. গতিকে yes ইন্ডিয়ায়ে বহুত খিনি ইনভেস্ট কৰিছে Ethiopia. Okay, now apart from that আমাৰ কালচাৰ কোঅপাৰেচন বহুত ভাল আছে. For example কেদিন মান আগতে আমাৰ কবি সন্মিলন হৈছিল right. Apart from that national day reception তো আমাৰ embassy host কৰিছিল, kite festival তাতে হৈছিল, and also international day of yoga. Okay, so your tarikh to ki hoy date, what is the date, please let me know in the comment box. And apart from that the Indian MNC also organized millets food in 4 restaurants in Addis Ababa. So this is very important. So I think like ate jikhini amar points ase all of these points are very important from your prelims point of view. Okay, now about lines of credit jodi ami sao titia hole amar India already 1 billion or line of credit dit hoise kak Ethiopian. Okay, কিহৰ কাৰণে কিন্তু particularly এনেটো পইচা নিদিয়ে কিছুমান ৰিজন থাকিব লাগিব কিছুমান কন্ডিশনস থাকিব লাগিব. The conditions are what that line of credit দিয়া গৈছে পইচা দিয়া যাব but it can only be used for rural electrification, sugar industry and railways. So that was our third news. Yate again eta MCQ dia ase, mains or question dia ase. Please write it down. Please আপোনালোকে practice কৰক আৰু practice কৰি পেলাই মোক জনাব. So this is our fourth news, major international migration in Congo. Okay, so yate jodi ami saw why it was in the use because IOM, the International Organization of Migration. Okay, so this body is very important. Okay, so you are not into IOM hoy it recently report korise that approximately 6.9 million people have been internally displaced in the DRC region. DRC boli kole Democratic Republic of Congo, of course, with a nearly 1 million displaced in the eastern province of North Kivu. Okay, North Kivu. So apnaloke eta lake eta ase Kivu Lake. So apnaloke jodi jane tetia hole Africa bahut keta lakes ase, important lakes ase, which are also known as the Great Lakes. Okay, Great Lakes boli koa jay. So apnaloke jodi jane he Great Lakes etar naam apnaloke comment box down koribo. Now apart from that heikini jagat jodi ami sao eta rebel group ase known as okay popularly known as M23. Okay, hey M23 jeto amar rebel group ase hey rebel grouper karone ei bulak problems bulak choli ase, migration bur choli ase. So DRC atu eta conflict choli ase. So conflict to kotha jodi ami sao tetia hole conflict to arambho hoisile 1994 or pora 1994 jeta niki Rwandan genocide hoisil. Okay, 1994 Rwandan genocide hoisile aru Rwandan genocide to particularly koa jay je Hutus bilake korisil bile koa jay. Okay,
Now let's see. Now here jitu amar origin asile conflict to start asile from 1994, then civil wars asile in 1996, then again in 1998. So DRC ekini bostu witness korisile. Okay. Now apart from that, jodi ami sao, subsequently the eastern regions of the DRC bordering Rwanda have been plagued by the ongoing insurgencies carried out by various rebel militant groups. Okay, so tate okol M23 group to ase tenekwa nohoy, tate aru beleg group bilako ase. Okay, like the Allied Democratic Forces ADF, okay, then CODECO, Cooperative for Development of the Congo. So tenekwa amar kisiman groups bilag ase, hey groups bilake এতিয়াও still operational হৈ আছে আৰু হিহঁতৰ কাৰণে এইবিলাক কনফ্লিক্টস বিলাক হৈ থাকে। ওকে, আৰু কনফ্লিক্টস বিলাক হোৱাৰ ৰিজন বিলাক যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ কনফ্লিক্টস বিলাক হোৱাৰ মেইন ৰিজন হৈছে যে টেৰিটৰিয়েল কন্ট্ৰোল, ওকে, যিখিনি নেচাৰেল ৰিসোৰ্সেস আছে নেচাৰেল ৰিসোৰ্সেস বিলাকৰ কাৰণে হৈছে, দেন এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিংস, এন্ড ডেফিনেটলি আমাৰ টেনশন যিখিনি আছে টেনশন বিলাক এস্কেলেট হৈ গৈ আছে। ওকে, অলদো আমি যদি চাওঁ অলদো নৱেম্বৰ 22, okay, November 22 এটা ceasefire এটা হৈছিলে, but ultimately যেটো আমাৰ টুটসি led M23 বুলি কোৱা গৈছে, হিহঁতে কি কৰিলে, হিহঁতে কম্প্ৰমাইজ নকৰিলে। okay, কম্প্ৰমাইজ নকৰিলে, হেটো নন কমপ্লায়েন্স কৰিলে আৰু আলটিমেটলি কি হ'ল আজি তাৰিখলৈকে কনফ্লিক্টটো চলি গৈ আছে। টুটসি led M23, ইয়াতে টুটসি মানে কি হয়, টুটসি is the name of a tribal group, okay, tribal group। এই tribal group খিনি এই মই যিখিনি আপোনালোকক জাস্ট কলো about the lakes, about the Great Lakes, সেই Great Lakes কেইটা ওচৰতে সেই ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ খিনি আপোনালোকে পাব। তাতে বহুতো ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ আছে, তাৰে ভিতৰত এটা গ্ৰুপ হৈ গ'ল টুটসি, আৰু বৰ্তমান M23 টুটসিয়ে চলাই আছে। So major players are কোন আছে? So already I have told you about ADF, about the CODECO, okay, so এইখিনি কথা মই আপোনালোকক already কলো। So entire আজি তাৰিখত কি হৈছে, the entire East African community, the entire East African community বুলি ক'লে তাতে কি আহিব, তাতে কেনিয়াও আহিব, সাউথ সুদানো আহিব, বুৰুন্ডি আহিব, যুগান্ডা আহিব, okay, and also some parts of Tanzania as well, okay, ইহঁতে সব এইখিনি জায়গাত এটা মেজৰ প্লেয়াৰ বা ষ্টেক হোল্ডাৰ হয় বুলি আপোনালোকে ক'বলে পাৰেগে। okay, আৰু ইয়াতে কি হৈছে, সবে এজনক ব্লেম দিয়া নিচিনা হৈ আছে। okay, like the DRC যেটো আমাৰ ডেমোক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগো হয়, সিহঁতে একিউজ কৰি থাকে ৰুৱাণ্ডাক, okay, যে ৰুৱাণ্ডাই এই টুটসি led M23 গ্ৰুপটোক সাপোৰ্ট কৰে। on the other hand যদি আমি চাওঁ, ৰুৱাণ্ডাই DRC একিউজ কৰি থাকে that DRC এই হুটু মিলিচিয়াছ এইকেইটা হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ 1994 ৰুৱাণ্ডান জেনোসাইডটো হৈছিলে। সো হিহঁতে আমাৰ যিকেইটা DRC আছে, DRC হেনো হুটু মিলিচিয়াছক হেল্প কৰি আছে, সাপোৰ্ট কৰি আছে, তেনেকাকে একিউজ কৰে ৰুৱাণ্ডাই। okay, this is what is happening here। IOM ৰ কথা যদি চাওঁ, this is very important, প্ৰিলিমছতো আহিব পাৰে বা মেইনছতো আহিবলে পাৰে। okay, so it was founded in 1951। so IOM ৰ কথা যদি আমি চাওঁ, it was founded in 1951 and it is the leading intergovernmental organization specializing in migration। okay, so totally at 175 the member states আছে আৰু spanning over like 100 countries। it provides services and counsel to governments and migrants। so IOM ৰ কথা চাওঁ, তাৰ এফৰ্ট দিয়ে, IOM যথেষ্টখিনি এফৰ্ট দিয়ে, সিহঁতে ডাটা বিলাক প্ৰভাইড কৰে মাইগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত, এনি কাইণ্ড অফ মাইগ্ৰেশ্যন এক্টিভিটিজ সিহঁতে চাই থাকে, মনিটৰ কৰি থাকে, আৰু মেইনলি ফোকাছ আছে সিহঁতৰ 4টা জায়গা, মাইগ্ৰেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, ফেচিলিটেশ্যন, ৰেগুলেশ্যন এণ্ড ফোৰ্স মাইগ্ৰেশ্যন। okay, আৰু যদি কোৱেশ্চন সোধে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব that India is a member। okay, so India is definitely a member। now DRC কথা যদি আমি চাওঁ, some facts about Congo যদি আমি চাওঁ, so এইটো আমাৰ চেন্ট্ৰেল আফ্ৰিকাৰ এটা কান্ট্ৰি হয়, এটা সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট কান্ট্ৰি হয়। okay, so আফ্ৰিকাৰ লাৰ্জেষ্ট কান্ট্ৰি কি হয়, let me know in the comment box, আফ্ৰিকাৰ লাৰ্জেষ্ট কান্ট্ৰি কি হয়। okay, now apart from that, DRC কথা যদি আমি চাওঁ, তাৰ 9টা কান্ট্ৰিজ আছে, নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজ কেইটা আছে, 9টা আছে, আংগোলা, বুৰুন্ডি, চেন্ট্ৰেল আফ্ৰিকান ৰিপাব্লিক, the Republic of Congo, Rwanda, South Sudan, Tanzania, Uganda and Zambia। capital is Kinshasa। okay, and Congo Basin Rainforest, this is important। okay, Congo Basin Rainforest hetu eta second largest rainforest hoy in the world। okay, that's why DRC is very important। apart from that jodi ami sao tetiale cobalt, then copper and diamonds heblako tate poa jay। okay, so these are some important facts। so economically DRC is very important। okay, hetu tate diamonds poa jay, নহয় জানো?
Okay, so this is a question. There is a question. Dutai ase mains karone ase, prelims karone ase. Let's go through it once. Okay, so that was our last news. Now let's go move on with our prelims facts. So prelims facts it would be important and more but high probability ase it prelims ahar. Okay, so Mycena chloropus, okay, etu eta fungus etar naam hoy, thik ase, aru hetu discover kora goise where in a Kanyakumari wildlife sanctuary. Kot ase etu Tamil Nadu ase. Tamil Nadu particularly eta reserve forest ase named as Virapulli. Okay, so tate eta rain forest ভিতৰতে tate আমাৰ যেটো wildlife sanctuary আছে tate Mycena chloropus পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ mainly এটো কেলে ইমান important হয় because it is a bioluminescent fungus. So it is a bioluminescent function. So আমি যদি চাও total 103 species of such fungus আছে বা তাৰে ভিতৰত অকল 7টাহে আমাৰ ভাৰতত পোৱা যায়গে. Okay, so total ভাৰতত পোৱা যায়গে. So what is bioluminescence আপোনালোকে সৰুৰ পৰা পঢ়িছে চাগে, ইয়াতে লিখা আছে about it. Please go through it. Apart from that, next article about the 16th Finance Commission. So government already try start initiate process to about forming the 16th Finance Commission. So our article 280 jitu ase tate ekhini kotha ullekh kora goise that after every 5th year or tar agote ami Finance Commission eta banabo lage. Now Finance Commissioner kotha jodi ami sao etu mainly kyo kora jay because commission to banale the commission's mandate is to make recommendations, okay, to the president on the distribution of net tax proceeds, okay, on the distribution of the net tax proceeds between the union and the states and the allocation of the respective states as well. Moving on to the next prelims fact. So this is about the legal literacy and legal awareness program, LLAP. Okay, so this is very easy. Yate ki koa hoise that etu eta awareness program eta hoy. This is a awareness program. Okay, amar India launch kora goisile, kone launch korisile, Department of Justice. Okay, Department of Justice the launch korisile, Department of Justice ka under ase, it is under the Ministry of Law and Justice. ঠিক আছে, so ultimately LLAP হিয়তে কি কৰে, it educates the public about their legal rights and entitlements. Okay, it educates the people about their legal rights, duties and entitlements. Okay, aru jitu DISA ase, okay, DISA mane kole designing innovative solutions for holistic access to justice. So eblak abbreviations bilak bahut important. Okay, DISA. Okay, so DISA yate abbreviation to dia ase, full form to dia ase, designing innovative solutions for holistic access to the justice. So tenekwa questions aha probability bahut beshi thake. So apnaloke yar full form to apnaloke ebar sai lobo. Okay, so DISA jothesto kini help korise aru DISA help through die about 6 lakh people of, okay, 14ta agency aru 6 lakh people of reach koriba parise through this program. So through this program we can certainly say that 6 lakh people of educate koriba parise. Okay, that's it for today. This is our academic team, this is our content developing team and our technical team. So that's it for today guys. Thank you.